Dear students, welcome to NCERT classes. NCERT classes আপোনালোকক স্বাগতম. So আজি আমি question number 30 or 31 কৰিম. So ইয়াৰ আগত আমি question number 1 to question number 29 electric charge and field chapter to already complete কৰিছো. So যোনে নতুন হয় so ইহতে আগৰ ভিডিওবোৰ চাই লওক. So question number 30. So question number 32 hol enakwa obtain the formula for the electric field due to a long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss law. Hint dise they use Coulomb's law directly and evaluate the necessary integral. Okay, so amak electric field ulabo dise due to a long thin wire. Okay, so the long thin wire eta loiso ami. Suppose this is a long thin wire. So electric field due to a long thin wire আমি directly using Gauss law একদম simple ভাবে আমি use মানে লব পাৰো, but ইয়াত Gauss law use কৰিব মানা কৰিছে, Coulomb's law use কৰিব দিছে. So here we are using a long thin wire. Suppose ইয়াৰ limit বহুত long. Okay, minus infinity to infinity. Suppose it is extended up to minus infinity or extended up to plus infinity. All right, now let us consider a point P. Eta P point consider koriso jot ami electric field ulam. So let P point be at a distance of D. Okay, suppose P point to D distance durotto ase aro a long wire, a long wire or length to suppose L. Okay, so ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে L no actually infinite হয়. So আমি suppose যদি ইটো ওলাব লাগে এই infinite long wire কাৰণে infinite কাৰণে long wire. Okay, so long wire to suppose L বুলি ধৰিলো. Okay, long wire to L of L length. Okay, L length to ইফালে বহুত দূৰলৈকে গৈছে ইনফিনিটি লৈকে আৰু এটো মাইনাস ইনফিনিটি লৈকে গৈছে. ওকে, সো আমি এই লং ওয়্যাৰডালৰ এটা পোৰশন লম. let us consider a small portion. suppose নাম দিলো dl. ওকে, small portion টোৰ নাম dl. এই dl portionত suppose dq charge আছে. let a charge dq be present. Okay, so যদি small portion লৈছো dl তেতিয়ালে small charge হ'ব. এটা small charge ৰ কাৰণে এটা electric field কিমান হ'ব? So for the small charge let the electric field be dE. Okay, so dE direction to কেনেকুৱা হ'ব? dE direction to হ'ব এইটো. All right, so this will be the direction of dE. So suppose এই লাইন ডেলা ইয়াৰ লগত থিটা এংগেল বনাইছে. Okay, so আমি কি কৰিব পাৰো? আমি ইয়াত আমি ইটো দুটা পাৰ্টত ৰিজলভ কৰিব পাৰো. we can resolve this into two part. ইটো যদি থিটা হয় ইটো থিটা হ'ব. Okay, as I have taken a small charge dq, so ইয়াৰ কাৰণে small dE হ'ব. Okay, electric field E is because of Q, so dE is because of dq. All right, now here duta component hobo dE er, eta hol dE cos theta. All right, eta hol dE cos theta ar eta hol dE sin theta. Is it clear? So dE cos theta or dE sin theta. Now see, so by let us consider a small portion of the wire as dl whose charge is dq. Okay, a dl কাৰণে small charge dq.
from Coulomb's law or by Coulomb's law, we know that force at P or electric field, okay, electric field E is equal to F by Q है ना नहीं. So force to किमान होगा K dq by किमान distance से हमें A portion to L नहीं क्या, हमें A portion to L धोयो. Let us consider this portion as L, okay, A portion to L. यार पर L लेके length to L, alright. गोटे length to infinity, माने infinite. A portion to L, okay, A portion to यार पर L लेके. So a hypotenuse to क्या मतलब तो कि right angle triangle. ये तो right angle triangle है ना नहीं. So if this is a right angle triangle, this is the hypotenuse. This is equal to d square plus d square. Okay. So small l धरा. So L square plus d square whole root whole square, okay, whole root whole square. Is it clear? So electric field is this, electric field at point P, okay. So but I'm electric field, so I'm electric field lage because of this, okay, because of this. So ito karone jodi electric field lage amar A dE, okay, dE can be resolved into two components. One is dE cos theta, one is d sin theta. Therefore E, okay, E is equal to integral of dE cos theta, integral of dE cos theta, okay, ইটো ডিৰেকশ্যনত. এতিয়া চোৱা এই পোৰ্শনৰ কাৰণে ইয়াতে ওলাইছে স্মল, okay, for small portion we are calculating dE cos theta. Now ইটো আমি দুটা কম্পোনেন্ট ভাগ কৰিব পাৰো d sin theta. এতিয়া চোৱা আমি ইফালে এটা স্মল পোৰ্শন লৈছো, ইফালে যদি এটা স্মল পোৰ্শন লওঁ, সাপোজ যদি ইটো সাইডে যদি এটা স্মল পোৰ্শন লওঁ, okay, তেতিয়ালে কি হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে ইফালে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব, ইটো ডিৰেকশ্যনৰ এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব, হ'বনে নাই? ইয়াৰ দুটা কম্পোনেন্ট হ'ব, এটা ইটো আৰু এটা ইটো. সো ইটোৰ ইয়াৰ লগত এড হৈ যাব, বাট এই পোৰ্শনটো কি হ'ব, এই পোৰ্শনটো ইয়াৰ লগত কেনসেল হৈ যাব. সো summation of dE along sin তুমি যদি কৰা তেতিয়া হলে ইয়াৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা 0, কাৰণ ইটো সাইডে এই সোয়া ইটো সাপোজ O, okay, এই পোৰ্শনৰ কাৰণে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব হিটো ইটো ডিৰেকশ্যনত হ'ব, okay, will be in this direction. আৰু এই পোৰ্শন অফ ওয়াৰৰ কাৰণে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব ইটো হ'ব এইটো, মানে সাইন কম্পোনেন্ট, okay, ইফালে হ'ব ডাউনৰ ফালে. সো উপৰটোৱে তলক কেনসেল কৰিব, বাট এই পোৰ্শনটো থাকি যাব, cos কম্পোনেন্টটো থাকি যাব, sin কম্পোনেন্টটো কেনসেল হৈ যাব, ইটো কাৰণে তলৰ ফালে, এই পোৰ্শনটো কাৰণে ওপৰৰ ফালে. সো this portion will cancel this portion, okay. So we'll get electric field only because of dE cos of theta. Is it clear? কাৰণে আমি এটা লিখিছো, ইটো কাৰণে 0. Is it clear? Okay. Now dE কিমান, dE আমি ওলাইছো তো dE, okay. So dE হ'ব k, k মানে where k is equal to, k তো লিখি দিয়া 1 by 4 pi epsilon naught, okay. So 1 by 4 pi epsilon naught dq. এটা সোয়া a যোনটো length, okay, length or charge density is lambda, charge per unit length, okay. যদি small dq লও তেতিয়া হলে dq equal to lambda dl, small dq ললে small dl ওলাব, okay, এনে lambda equal to q by l. So dq equal to lambda into dl. So আমি এটা লিখিব পাৰো lambda into dl, okay. আৰু এই পোৰ্শনটো হ'ব l square plus d square. Is it clear? এই পাৰ্টটো বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা ইয়াতে এই যোনটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্স ইটোটো ফিক্স হয় d, ইটোটো ভেৰি কৰা নাই, ভেৰি কোনটো কৰি আছে এই পোৰ্শনটো l. সো l ৰ আমি এটা পোৰ্শনহে লৈছো, সো আমি ইন্টিগ্ৰেট এই পোৰ্শনটোতে কৰিম, অলৰাইট. সো ইটো ইন্টিগ্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা এজাম্পশন লম, এজাম্পশনটো মানে এটা পোৰ্শন লিখাই নাই, তো cos theta আছে, cos theta will be here, okay, cos theta. Now see, to calculate this and limit, what would be the limit? Sorry, limit to দিয়াই নাই, so limit দিব লাগিব minus infinity to infinity, okay, minus infinity to
infinity. So limit will be minus infinity to infinity মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমি ইন্টিগ্ৰেট যদি কৰো তেতিয়াহলে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইমান পাম এতিয়া let us solve this এতিয়া চোৱা cos theta ৰ ভ্যালু কিমান from the diagram you see cos theta equal to base by hypotenuse মানে d by a portion to base by hypotenuse okay d by a portion to so কিমান হ'ব let us write cos theta equal to d by l square plus d square whole root alright so what I can write see 1 by 4 pi epsilon not to ulai ahibo bahirot lambda 2 ulai ahibo lambda will also come out karon all are constant thakibo ki lambda dl so minus infinity to infinity dl by l square plus d square or cos theta can be written as d by l square plus d square under root okay under root में half it लिखो so lambda d by 4 pi epsilon naught integral minus infinity to infinity d2 उलाई आनिलो dl by l square plus d square 3 by 2 is it clear so electric field is this can be further simplified so আমি কেনেকৈ simplify কৰিম চোৱা এতিয়া চোৱা let এতিয়া আমি যদি ইন্টিগ্ৰেট কৰিম with respect to a variable to কি আতে variable to এইটো okay so let d equal to not d let l equal to d tan phi okay let l equal to d tan phi so mak dl lage so dl equal to d sec square phi d phi okay so dl equal to d sec square phi d phi এটো আমি পাই গলো এতিয়া l square plus d square to the power 3 by 2 টোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব ওকে এই কোশ্চনটো বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া d ইকুয়াল টু ইমান লৈছো সাবস্টিটিউট কৰিম ওকে আমি lambda কালারটো বেলেগ লৈ লও সো lambda d by 4 pi epsilon okay এতিয়া সোয়া one thing I want to mention what is the limit here if I am taking this and I am taking a different angle this limit will also change okay mane soa when I am taking minus phi what is the value of l initially is from minus infinity to infinity here l to kor pora kor leke minus infinity to infinity leke but yate moi limit to change korisu yate jodi change korisu tetia hole ki hobo l or value change hobo hele equal to d tan phi loisu so l or value kiman hobo so yate jodi minus 10 eta jodi minus infinity dia l equal to d tan minus infinity mane whole minus pi by 2 aru infinity tan infinity mane pi by 2 so limit will change okay so limit to minus pi by 2 pora pi by 2 leke jabo etia dl er value kiman dl mane d sec square phi d phi divided by l square plus d square to the power 3 by 2 etia l square plus d square l square plus d square to the power 3 by 2 kiman hobo l mane kiman l square tan square phi plus d square kiman hobo d square থাকিব eto d hobo okay eto d hobo d square tan square phi plus d square okay so d square common tan square phi plus 1 whole to the power 3 by 2 okay so ito kiman hobo d square 1 plus tan square theta is sec square phi to the power 3 by 2 so this 2 and 2 will get cancelled with this means square to a square lot cancel hoi jabo thakibo kiman d cube sec cube
phi. Okay, so ultimately L square plus D square to the power 3 by 2 value ami iman palu. So ito ami tolot likhi dim D cube sec phi to the power 3. Okay, now say a d2 ulai hibo, this d will also come out. Why? Integration opera kyo ulai ase karon d is not a variable, d is a fixed value. Here para here like a distance to d, it is fixed, but dl is not fixed, dl is variable. That is why we are integrating dl, and we have converted dl in terms of phi. Okay, for simplification. So this d will get cancelled with this d. So finally lambda by 4 pi epsilon naught d will come out. Okay, and this sec square phi, sec cube phi, so they will get cancelled, and you will get this, it will become 1 by sec phi, so it will become cos phi d phi. Okay, so E equal to this. Now it can be further simplified, lambda by 4 pi epsilon d cos phi can be written as sin phi, integral of cos phi sin phi, limit is from minus pi by 2 to pi by 2. Okay, so finally 4 pi epsilon naught d sin phi upper limit minus of lower limit. Okay, so ultimately sin phi plus sin phi, so lambda by 4 pi epsilon naught d sin plus sin phi plus sin phi is 1 plus 1 2. So ultimately we will get the answer as lambda by 2 pi epsilon naught d. Okay, so this is the electric field we got. So I hope the problem is clear. Okay, the problem is not that tough. You have to be good with integral. Okay, you have to be good with integral, so maths portion should be good. So again I am telling you, see, I have taken a small portion dl whose charge is dq, and because of this charge, what is the electric field at this? Okay, using Coulomb's law I have applied. This sine part will get cancelled, only cos component will be present, sine component will get cancelled. So if I do the integral, so initially it is minus infinity to infinity. When I change the limit, when I consider L equal to d sin phi, the limit will change from minus pi by 2 to pi by 2, and further simplification I got electric field equal to lambda by 2 pi epsilon naught d. I hope you have understood this problem. Okay, আশা কৰিছো তোমালোকে এটো বুজি পাইছা ভালকে. ওকে, যদি কিবা টান পাইছা বুজাত তেতিয়া হলে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা, ঠিক আছে, আৰু এবাৰ ভিডিওটো ভালকে চাবা, তেতিয়া ভালকে বুজি পাবা. সো এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰবলেমটো আগবাঢ়ো. So next problem is problem to enokwa type or it is now believed that proton and neutron. Okay, see question to dekhat bahut dangor kintu ekdom simple hoy. Problem to sobotse simple problem, dekhat iman dangor question ne bhabibo para je iman dangor question to mane solution to bahut kothin hobo, tan hobo, but actually to tan noy, to ekdom সহজ. Okay, so question to enokwa type or it is now believed that proton and neutron, which constitute nuclei of ordinary matter, are themselves built out of more elementary units called quarks. A proton and neutron consists of 3 quarks each. 2 types of quarks, the so-called up quark denoted by U of charge plus 2 by 3e, and the down quark denoted by D of charge minus 1 by 3e, together with electrons build up ordinary matter. Quarks of other types have also been found, which give rise to different unusual variety of matter, suggest a possible quark composition of a proton and neutron. Okay, so আমি ভাবি আছিলো যে এতিয়ালৈকে যে অকল ইলেক্ট্ৰন নিউট্ৰন আৰু প্ৰটনৰ সবতছে সৰু বা তাতছে সৰু আছে, এটো হল quarks. Okay, now এটা proton, okay, so তাতছে সৰু কি আছে, তাতছে সৰু হল quarks. Now see, quarks or type আছে. Okay,
one is up quark আমি plus 2/3 ed denote কৰো আৰু down quark minus 1/3 ed denote কৰো ওকে up quark এটো denote কৰো down quark এটো denote কৰো এতিয়া কৈ আছে যে আমি এটো এনেকে সজাব লাগিব মানে অ্যাৰেঞ্জ কৰিব লাগিব up quark down quark যাতে এটা proton আৰু এটা neutron constitute হয় সো আমি proton আৰু neutronৰ characteristic জানো যে এটা proton charge protonৰ charge কিমান protonৰ charge হল e plus e ওকে পজিটিভ চাৰ্জ সো e পাবলে আমি কেনেকে সজাম up quark আৰু down quark আমি সো এটা protonত কেটা quark থাকে তিনটা quark থাকে আ proton আৰু neutronৰ তিনটা quark থাকে সো তুমি quark এটা এনেকে সজাব লাগিব যাতে তোমাৰ চাৰ্জটো e আহে সো protonটো কি এনেকে অ্যাৰেঞ্জ কৰিবা তুমি ওকে সো আমি এটা plus 2/3 e এটা quark দিম এটা আৰু এটা plus 2/3 quark দিম আৰু এটা minus 1/3 quark দিম এই তিনটা যদি আমি protonৰ ভিতৰত দিও তাৰ মানে আলটিমেটলি ইয়াৰ চাৰ্জ কিমান হল সো টোটাল চাৰ্জ কিমান হ'ব total charge would be 2/3e plus 2/3e minus 1/3e এই তিনটা যদি এড কৰো আমি কিমান পাম e সো আমি 2/3e 2/3e আৰু মাইনাস মানে 2 up quark and 1 down quark you have to give to a proton then only you will get this proton okay মানে তিনটা quark মিলি পেলাই এটা proton বনাব লাগে সো আমি দুটা up quark and one down quark will arranged okay আমি এনেকে হজাম যাতে এটো proton হয় বুজি পাইছা নেক্সট নিউট্ৰনৰ কথা কৈছে সো নিউট্ৰনত কি quark থাকিব কেনেকুৱা টাইপৰ quark থাকিব যাতে এটো নিউট্ৰন হয় সো নিউট্ৰনৰ আমি জানো যে নিউট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান থাকে or the charge of a neutron 0 নিউট্ৰনত কোনো চাৰ্জ নাথাকে ওকে সো আমি quark এটা কেনেকৈ অ্যাৰেঞ্জ কৰিম যাতে চাৰ্জ 0 হয় সো to get a neutron what will give one up quark and two down quark এই তিনটা যদি যোগ কৰা নেট চাৰ্জ কিমান হ'ব নেট চাৰ্জ হ'ব 0 2/3 minus 1/3 minus 1/3 is 0 so for a neutron what you have to give one up quark and 2 down quark and for a proton you have to give 2 up quark and 1 down quark is it clear so suggest a possible quark composition of a proton or neutron so possible composition protonot দুটা up quark hobo eta down quark hobo aru neutronot duta eta up quark hobo aru duta down quark hobo because if you add these three you will get a 0 is it clear so ekdom simple asile all right okay so let me stop here so এতিয়া আমি আৰু দুটা কোৱেশ্চন বাকি আছে হে দুটা কোৱেশ্চন আমি নেক্সট লেকচাৰত আমি কমপ্লিট কৰি লম অলৰাইট আশা কৰো তোমালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং